inawezekana. Leo ni leo. Leo Inawezekana. twasema leo. Leo ni leo. Leo leo. Asante sana. Asante. Asante Musindi. Asante. Nairobi, peperusha kofia kukaribisha rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Peperusha, 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 peperusha. Asante. Na wa acrobats muteremuke sasa ili wananchi wengine waone. Asante sana. Niombe popote tulipo ili tuanze rasmi, tusalie watulivu, na tutaanza kwa heshima ya taifa kwa wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kisha maombi mafupi tukiongozwa na Sheikh Jumangao na Apostle Musili. Niombe kofia zote zisizo rasmi zisalie kuvuliwa. Sote tusimame wima, tuvue kofia zisizo rasmi, tusimame wima kwa wimbo wa taifa. Tukisalia kusimama kutuweka mbele zake Jalali, Mungu aishie milele, Sheikh Jumangao akifuatiwa na Apostle Musili mtawalia. Kwa kifupi, Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك القدوس، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر، سبحان الله عما يشركون. أنت الله الخالق البارئ المصور، لك الأسماء الحسنى، يسبحك ما في السماوات وما في الأرض، وأنت العزيز الحكيم. يا الله يا حنان يا مقسط يا ديان، twakuomba ya Allah, tupo uchaguzi wa amani Jumanne. Ulete amani Kenya kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Twakuomba ya Allah, katika siku ya leo twamkabidhi mikononi mwako leo ya Allah Raila Amolo Odinga na Martha Karua, uwape ushindi Jumanne, wawe rais na makamu wa rais wa Kenya ya Allah.
wape afya njema na usalama mpaka uchaguzi umalizike na waonde serikali. Na wale wafisadi usiwape mamlaka ya Allah, na wale wanyang'anyi usiwape mamlaka ya Allah, na wale waibaji wa uchumi wa Kenya usiwape uongozi ya Allah. Nchi hii yataka mtu wa amani wala si muuaji. Bariki jeshi la nchi, bariki jeshi la nchi kavu, jeshi la maji, polisi wetu, wakuu wa mikoa, baraza la mawaziri, baraza la magavana, wabunge, women reps, MCAs na viongozi wote mashinani ya Allah. Bariki kina mama, bariki wazee, bariki watoto, bariki walimu, mashekhe na masharifu na wachungaji wa kanisa ya Allah. Waponesha wagonjwa hospitalini ya Allah, wagonjwa watu afya njema na usalama ya Allah. Warehemu maiti wetu huko waliko ya Allah. Tupe ushindi na Raila Amolo Odinga awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya na Martha Karua naibu wake. Ya Allah, leta amani Somalia, leta amani Iraq, leta amani Syria, leta amani Libya, leta amani Ukraine, leta amani Russia, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia na Yemen. Amani ni muhimu ya Allah, tuletee amani ya Allah. Kwa kuongea utukufu ya Allah, tukubalie rehema na amani zimshutu Mtume alayhi salatu wasalam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Naomba tutulie tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, adhuhuri ya leo ninasema ni asante kwa kuweza kupata fursa hii ya kufungua mkutano wa mwisho wa siasa utakaompeleka Ikulu rais wa 5 Raila Amolo Odinga na deputy wake Martha Karua. Ninasema ni asante Baba kwa ajili ya neema na rehema yako, ya kwamba kwa muda mrefu uliwaongoza katika kampeni katika nchi yote hii. Walitembea kwa magari, wakatembea kwa miguu, wakaenda na madege, wakaenda na mahelikopta, na ukawalinda mpaka leo. Siku zilizosalia 2 za kwenda kuweka kura kwa ndebe, Baba, tunaomba ukaende pamoja nao. Tunakataa Baba, katika jina la Yesu, ya kwamba kanisa alitakwenda upinzani, litaingia kwa Azimio, maana ndiyo serikali inayokuja chini yake Raila Amolo Odinga. Ninasema ni asante Baba, wema na rehema yako ikatawale, wingu la malaika wako watokao mbinguni wakakuje. Nimekataa nguvu zote za giza na kisirani cha mashetani, cha wafisadi, wale makorapti, ya kwamba watashika uongozi wa nchi yetu hii ya Kenya. Baba, ninasema ni asante kwa fursa hii na kwa ajili ya kanisa lako takatifu. Nimeomba kwa ajili ya dini zote, wote ambao wamewakilishwa na wale ambao hawajawakilishwa, maana tumepata hakikisho kwako Bwana ya kwamba kanisa la Yesu Kristo na dini zote zinazomcha Mungu zitakuwa safe mikononi mwake na uongozini mwake Raila Amolo Odinga. Ninasema ni asante Baba, ninasema ni asante. Asante Yesu, asante Kristo. Thank you Jesus, asante Yesu. Na kila mtu aseme amen. Asante watumishi wa Mungu. Niombe tuketi sasa, niombe tuketi ili tuweze kuendelea. Niombe tuketi sote. Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Injinia Daktari Raila Amolo Odinga, mama wa taifa Daktari Aida Odinga, naibu wa rais Mheshimiwa Martha Wangare Karua, magavana mlo hapa, mawaziri, wabunge, maafisa wa ngazi
tabaka na nyadhifa mbalimbali wa serikali kuu na serikali za kigatuzi zilizowakilishwa hapa, wageni mashuhuri, mabibi na mabwana, wananchi wapendwa. Niombe sasa, kwa kuwa leo ni siku ya kihistoria, nishikie hiyo kofia namna hii. Nishikie hiyo kofia namna hii. Nikisema azimio nijibu inawezekana. Azimio! 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 Sisi kama Azimio tunashinda na 75% round 1. Na sasa nikaribishe kwanza msanii wa hapa nyumbani, kidosho mwenye sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Munikaribishie Nairobi, Femi 1 anapoingia jukwani. Twende kazi Femi 1. Niombe selector Femi 1 anapokuja, Milka Otieno naye awe tayari. Kisha leo tuko na msanii ambaye sifa yake imeenea dunia nzima. Kwa dakika 6 hivi atakuwa anaungana nasi hapa jukwani. Kwa sasa Femi 1, jukwaa ni yako. Karibu. Tumruhusu msanii huyo Saidim aweze kuingia. Huyo msanii ni Femi 1. Karibu jukwani. Asante sana. Karibu Femi 1 unapopewa kipaza sauti. Selector. Juu sana, peperusha wewe Kasari, peperusha sana. Sisi wa Kenya tunawe, peperusha Kasarani, peperusha wewe siku tulipata madaraka tulisele proud hata siwezi eleza pili, na ndo maana tulipiga shangwe na nderemo, wazalendo tukasare vako za beberu. We are freedom fighter, niko free bila cheki around vile wa Kenya tumejipanga, tunapendana kama ndugu, tuna kushikana, ndio mambo. Peperusha, peperusha wewe, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu. Kasarani, peperusha tunawe, peperusha wewe, peperu tunafanya nini? Peperusha, peperusha wewe. Nikisema ni maombi, michezo tunamaliza na round 1. Nairobi nikisema ni maombi, unasema round 1. Ni maombi, ni maombi, ni maombi. Wapi vigelegele, nderemo, shangwe na vifijo? Nairobi wapi kelele? Kwa mara ya mwisho peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera, mheshimiwa naibu akiwasili. Nairobi, Nyayo National Stadium, rangi ni yellow, rangi ni manjano, form ni bottom up, chama ni UDA, kazi ni kazi, mboka ni mboka. Nikisema ni maombi, unasema round 1. Ni maombi, ni maombi, ni maombi. King of Kegosho, the one and only Ngaroya Junior. Wapi nduru ya William Samoei Ruto? Kila moja inua juu, inua juu, inua juu, inua juu. Kila moja weka mikono juu. Kila moja weka mikono juu. Inua juu, weka mikono juu. Kila moja nyosha mikono, nyosha mikono juu. Kila moja inua, inua, inua. Nyosha mikono juu. Inua juu William Samoei Ruto. Kila moja inua. Inua, 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 inua. Weka sauti. William Ruto.
Rigathi Gachagua. Haya ndio hiyo, kila mmoja nyosha mikono twende. Kila mmoja nyosha mikono twende. Kila mmoja nyosha mikono. Kila mmoja inua. Nyosha mikono juu ya William Ruto. Inua mikono ya Rigathi Gachagua. Kila mmoja nyosha juu. Hey! Huyo. Kila mmoja inua. Nyosha mikono juu ya William. Nyosha mikono juu. Wapinduru ya Rigathi Gachagua. Wapinduru ya William Ruto. Inua. Kila mmoja inua. Kila mmoja inua. Inua juu. Kila mmoja nyosha juu. Kila mmoja nyosha juu. Inua. Nasema security pale nje, tafadhali fungua milango. Haya DJ kidogo sasa. Nikisema UDA unasema Ruto. UDA. Nataka tumkaribishe rais wa 5 wa Kenya kwa vifijo, shangwe, nderemo na vigelegele katika uwanja wa Nyayo National Stadium. Na kuanzia sasa tunajitayarisha kwa rais wetu. Wapi mikono Nairobi? Wapi mikono? Wapi mikono? Haya. Na rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Arap nani? Asante sana. Wananchi mahali ulipo, tafadhali simama ukiwa kwa terrace, simama kwa miguu yako, tuimbe wimbo wa taifa tafadhali. Wale wako kwenye terrace, simama sasa, tuimbe wimbo wa taifa tafadhali. Na security na kuomba watu wa security, fungua gate zote, wale wananchi wako pale nje waweze kuingia. Wote tusimame sasa, tuimbe wimbo wa taifa. Tuimbe wimbo wa taifa. Haya. Nairobi kwenye uwanja, nataka uwakaribishe kwa kelele. Nikitaja kwa majina, kwa uwanja tuko na mheshimiwa Omomi Musalia Mudavadi, wapi kelele? Tuko naye Papa wa Roma Moses Masika Wetangula, wapi kelele? Na tuko na rais wa 5 wa Kenya mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, wapi kelele? Kwa mara ya mwisho weka bendera yako kwa hewa tuweze kuomba. Haya, nataka nimkaribishe Bishop aweze kutupeleka kwa maombi. Kwa mara ya mwisho nataka nikisema ni maombi unasema round 1. Weka bendera kwa hewa. Ni maombi. Ni maombi. Ni maombi.
vua kofia yako tuweze kwenda mbele ya Mungu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nifungie mkono tunapoomba. Asanteni sana. Nataka tuombe. Biblia inasema kilio chaweza dumu usiku mzima, lakini furaha hukuja asubuhi. Wangapi wanasema furaha yetu inakuja? Hebu inua mkono, sema Bwana Yesu, tusaidie. Wacheni tuombe. Katika jina tumesongea, tunakushukuru kwa afya njema na amani. Tunapoendelea na mkutano huu, tuomba Bwana ukuwe pamoja nasi. Tunamwombea rais wetu Ruto ya kwamba mfalme, ushindi uko upande wetu. Biblia inasema ya kwamba ukiwa upande wetu, ni nani anaweza kuwa kinyume na sisi? Bwana, ndio tumeinua mikono yetu tukielekesha macho yetu kwako, tukijua ya kwamba jioni ya leo na kuanzia leo na siku ya uchaguzi, Bwana utatupatia ushindi. Asante kwa Nairobi oye! Leo ni le asemaye kesho ni anaye macho, anaye masikio. Sasa leo baba amekuja Kasarani, baba amezuru kaunti 47 yote ya taifa ya Kenya, na amekuja leo kufunga kampeni hapa Nairobi katika stadium ya Kasarani. Sasa mnamo tarehe 30 ya mwezi huu ya Agosti, baba atarudi tena hapa Kasarani kuapishwa kama rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya. Nairobi oye! Nairobi oye! Tutarudi hapa tarehe 30 tuapishe baba kama rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi wa Kenya. Wangapi wanasema ndio hiyo? Ya pili, baba ametembea kwa kaunti 47 yote. Wawache kusukuma tafadhali, tuwache kusukuma. Baba ametembea kwa makaunti 47 ya Kenya yote, na wote wamekubali na wameamua ya kwamba rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya ni Raila. Sasa mimi vile nimeona leo Kasarani imefurika, nimekuwa na imani kamili ya kwamba uchaguzi wa tarehe 9 siku ya Jumanne ijayo imeshaamuliwa na Wakenya ya kwamba rais wao wa 5 ni Raila Amolo. Sasa nataka nialike viongozi 4 peke yake kwa mula hii wa kwanza, ili tusikie sauti ya baba. Si namna hiyo? Sasa nataka kwanza nataka kutambua jeshi ya baba ambaye wako hapa, ambaye ni ma MCA wa hapa Nairobi na Kenya nzima. Naomba wasimame juu waonekane. Jeshi ya baba. Sini wa baba. Haya, asanteni sana. Nataka kutambua candidates wetu wa bunge wa hapa Nairobi. Nimeona TJ Kajwang hapa na jeshi lake, na Aladwa yuko hapa. Naomba wasimame juu ili waonekane. Ya mwisho nataka kutambua
Gavana mtarajiwa wa Nairobi anaitwa Polycarp Igathe, aje hapa mbele wananchi wamuone. Haya. Wewe. Nataka kutambua senata wa Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna yuko hapa. Nataka kutambua women rep wa Nairobi, Mheshimiwa Esther Passaris yuko hapa. Haya, asante sana. Nairobi oye! Nairobi oye! Nairobi tibim! Nairobi tialala! Nairobi ria! Sasa nataka kualika gavana wa Kakamega, deputy party leader wa ODM, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya aje hapa wasalimie. Nairobi oye! Nairobi oye! Muko kangari, muko tayari kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8. Basi niona salamu za baba, salamu za baba, salamu za baba. Mujue kura ijayo ni baina ya wale wezi na wale wakombozi ambao wanaongozwa na Raila Amolo Odinga. Na nyinyi vile nimeona Kenya hii wameamua rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Tunataka nyinyi wa Kenya, kama mnapenda Raila Amolo Odinga, mutoke kwa wingi kupiga kura zenu na tena kulinda kura zetu siku hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 8. Najua Raila akiingia akiwa rais wa Kenya atabadilisha maisha ya wananchi. Najua gharama ya maisha iko juu kabisa. Tukiingia kule, mimi nikiingia treasury, jambo langu la kwanza ni kuangalia katika bajeti yetu ni sehemu gani tunaweza kuangalia kurudisha maisha ya Wakenya chini ili tuendeleshe mambo yetu. Mungu ambariki. Kualika gavana wa Nairobi aje akaribisha sisi hapa Nairobi kwa dakika moja. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Vijana hai, wamama mwa, yangu ni machache tafadhali. Mimi kwa majina naitwa Ann Kananu ama AK047. Ningependa kuomba kitu moja tafadhali. Nataka muniambie kwa hii nchi yetu ni watu wangapi wamejitolea kama baba kupigania demokrasia hii nchi. Wale watu wengine wa ile pande, tuambie ni nani ameshikwa akaacha jamii yake kwa sababu ya demokrasia hii nchi. Niwaombe kitu moja kwa muda mchache. Tafadhali tumpatie baba na mother kura tarehe 9 mwezi huu wa 8, na pia ndio baba aweze kufanya kazi. Tafadhali jeshi yake ya Nairobi
kuanzia Polycarp Igathe mpaka MPs, senator, women rep mpaka MCA. Tupatie Azimio. Tuko pamoja? Asanteni sana, lakini ya mwisho niseme hivi. Wamama hai! Wamama hai! Sisi kama wamama tuko na jukumu ya kumshika mama mwenzetu Martha Karua aweze kwenda kule kukaa kwa kiti kupigania sisi wamama. Tuko pamoja? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwa niaba ya watu wa Pwani, nataka kualika gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho, gavana 001. Kenyan boy. 001. Nairobi mambo. Muko ngangari kinoma. Hebu tusalimiane na mkono namna hii. Mimi nataka kusema mambo machache. Jambo la kwanza, wale watu ambao walikuwa hawamheshimu baba kuanzia tarehe 10 mwezi ujao watamheshimu kwa lazima. Baba ametembea taifa hili. Baba ametembea kaunti 47. Baba amekubaliana na Wakenya katika kaunti 47 kwamba yeye atajitolea kwa hali na mali kuboresha maisha ya Wakenya. Mimi siko hapa kufanya campaign tena. Campaign tumefanya. Campaign tumemaliza. Kuwafinya. Mimi nimekuja kuwakumbusha. Mukumbushane mutoke wote. Tarehe 9 Jumanne ijayo kuanzia asubuhi tupige kura kwa rais wa 5 Raila Amolo. Mungu awabariki. Haya. Nairobi oye! Sasa kwa niaba ya wamama ya Kenya, nataka kualika gavana wa Kitui County, Mama Charity Kaluki Ngilu. Asante Nairobi, hamjambo? Sasa tulikuwa hapa tarehe 10 mwezi wa 12 last year December, na baba akasema tukienda tumsaidie kukampeni, atakuwa rais wa Kenya namba 5. Tuko tayari sasa, tumejionea, tumefanya kampeni, tumetembea Kenya, tumeenda door to door, tumenyenyekea wananchi, tumenyenyekea watu ili watupatie kura ya baba. Kutoka hapa tunabakisha masaa only 70 hours, alafu baba tutampigia kura awe the 5th president of the Republic of Kenya. Na nchi yote ya Kenya inaongea lugha hiyo. Tukitoka hapa siku ya leo, tujue maisha yetu ya Mkenya wote popote we huko itabadilika. Baba ataboresha maisha yetu sisi wote, na huyu ndio kiongozi mmoja yule anaweza kuboresha maisha yetu. Kule kwingine
hata mkienda nyumbani msione kama kuko kitu. Huyo ni mhalifu, yule mwingine tunajua ni mhalifu na anaweza kutupatia shida Kenya yetu ambao hatujaiona. Tumekubaliana siku ya leo. Tumekubaliana. Nionyeshe na mkono wale tumekubaliana siku ya leo. Asante sana. Aya. Mungu atubariki sisi zote. Asante. Haya, nataka kufanya matangazo. Kuna viongozi ambao wataongea baada ya baba kuongea. Tafadhali mkuwe na subira. Sasa kwa kufunga kipindi hii, naita Mheshimiwa Waziri Peter Munya aje afunge kipindi hii ya kwanza. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba. Watu wa Nairobi, hamjambo? Hamjambo tena. Leo ni leo, tunangoja kumalizia hii kazi ambayo tumefanya na imekamilika, na hatuna wasiwasi wowote. Tunajua Tuesday kura yote itakuwa kwa baba na tutamsikikisha State House tukiwa pamoja sote hapa Nairobi. Wale wanasema hivyo ni kweli, wanionyesha kwa mikono. Huko mulima walisunguka miaka 4, lakini tumewamoboa na miezi 3. Ndio unaona wakilialia, wakienda mahali ni kulia, kwa sababu mambo si vile walifikiria. Baba amepanda mlima, kura tumemaliza Kenya, tumebakisha tu kumwapisha. Muko tayari kushuhudia kumwapisha? Nairobi muko tayari? Sasa tunataka kumshukuru baba pia kwa kukubali kusaidia watu wa mulima wachukue gavana wa Nairobi. Tunamshukuru, lakini haitakuwa vizuri kupigia baba na tutampigia alafu mnyang'anye kiti ya Nairobi. Tunahitaji baba awe ana control Kenya na ana control Nairobi. Ama namna gani? Si namna hiyo. Ni namna hiyo. Rasilimali na biashara nyingi za Kenya siko Nairobi. Kwa hivyo tunangoja nyinyi watu wa Nairobi mpigie Igathe na Kaloki waweche kuchungia baba Nairobi. Muko tayari kufanya hivyo? Pamoja na Sifuna, muko tayari? Nionyesheni kwa mikono. Asanteni sana. Haya, Nairobi oye! Nairobi oye! Deputy Governor wa Nairobi yuko wapi bana Kaloki? Bana Kaloki yuko hapa, wacha onekane. Huyu ndio Deputy Governor mtarajiwa wa Nairobi, Professor Kaloki. Governor wa Nairobi, Senator Sakaja, Governor wa Nairobi. Karibu bro, Nairobi ni yako. Wapi kelele ya Sakaja? Asante sana KJ. Bwana asifiwe Nairobi. Bwana asifiwe Nairobi. Harambee. Harambee. UDA. Kazi ni kazi. Pesa mfukoni, si ndio hiyo? Leo ni siku ya furaha sana. Your Excellency, the incoming President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, karibu sana Nairobi. Your Excellency Rigathi Gachagua, the next Deputy President of Kenya, pamoja na wazito wote wa Kenya Kwanza, Musalia Mudavadi, JB Muturi, Weta, Mheshimiwa Gavana wa Machakos Mutua, tuko na Gavana wa Kilifi, na tuko na Gavana aliyekuwa Nairobi Sonko, ako hapa na nitawaalika wazungumze, si ndio hiyo? Your Excellency, leo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sisi watu wa Kenya Kwanza, we must thank God for the journey that we've taken. Haijakuwa rahisi kwako Your Excellency.
tumepitia milima na mabonde, lakini Biblia inatueleza katika Zekaria 4:6 that it is not by power, it is not by might, but by the Spirit, says the Lord. Wale wametupangia na serikali na majeshi na mapesa na deep state, wewe umesimama na wananchi na Mungu, na tunajua ya kwamba Tuesday tarehe 9 tutapata ushindi kwa urais na ushindi kwa viti vyote, si ndio hivyo? Kanairo mpo? Kanairo si gavana ni mjamo? Your Excellency, hata mimi waliniekea maneno, walisema nimefika class 2. Asanteni. Safari hii ndugu Raila Amolo Odinga, hakuna kizuizi. Mimi nilisalimu amri. Nilisalimu amri na mwenzangu mgombea mwenza Andrew Sunguli, kimbia uone na ubebe rungu, aweke rungu ya kusalimu amri. Kwa sababu nataka Ruto leo na Kagathi, anaitwa nani? Na Rigathi, na wao wasalimu amri. Wangapi wanasema wasalimu amri? Kimbia huyu. Andrew Sunguli alikuwa mgombea mwenza wa Stephen Kalonzo Musyoka, lakini sisi sote tumesema ni ndugu Raila Amolo. Hebu inua tu hiyo rungu, pengine wasalimie Kimasai. Asema tu Kimasai. Nairobi, nikisema Nairobi soba, mnainua mkono na kusema iba. Nairobi soba. Iba. Nairobi soba. Iba. Once in a while. In fact, since 1963, for the first time since 1963, a freedom fighter is going to become the President of the Republic of Kenya. So freedom is coming. Freedom is here. So freedom is coming. Freedom, tutapata kukombolewa kutoka umaskini, kutoka ujinga, kutoka ugonjwa na kutoka maradhi ya corruption. Thank you. Kura Raila Amolo Odinga. Thank you. Baba. Thank you. Basi, kwa dakika chache mno ni lazima tujipange. Mimi mwenyewe niliahidi ndugu Raila, nitatembea kona zote za Kenya, nimtafutie kura. Sidhani hata Ruto anajua mahali panaitwa Lafi, mpakani wa Somalia. Wao wamesema ni baba Jumanne ijayo. Tumeenda kila mahali, tumeenda pembe zote. And I want to report, my brother, I did my best. And this is a sure win. And therefore nobody, not even you Chebukati, nobody ambaye atajaribu, atadhubutu kuiba kura ya Raila Amolo Odinga. Nilitaja hiyo jina because we have fought for the freedom of this nation, and nobody is going to have to mess up with the aspirations of the Kenyan people anymore. Sasa sikilizeni, nasikia watu kutoka Venezuela wana mpango mahali ya stronghold, mahali kuna stronghold ya Azimio la Umoja One Kenya. I'm so happy mahakama ilisema lazima kuwe na backup ya manual register, kwa sababu walikuwa na mpango mahali kuna stronghold waje wafanye fitina, kimskiti ikose kufanya kazi, alafu watu wachoke waende zao waibe 2 milioni ya wakura wa Kenya. Kwa hivyo hiyo haitawezekani. Wangapi wanasema haitawezekana kuibia Raila? Kwa hivyo mimi nina furaha tele. Leo nina furaha tele nikitangaza kwamba Raila Amolo Odinga na dada yangu Martha Karua tayari ni washindi wa contest hii ambayo ina umuhimu mkubwa sana.
dunia nzima inaangazia Kenya, Afrika Mashariki kupitia kwa ndugu yangu Kikwete. Wako tayari waangalie vile IEBC watafanya jukumu lao. African Union, European Union, dunia nzima inaangazia. The time, my brother Raila Odinga, is now. You have struggled, you have suffered for this nation, and God is telling you his time is the best, and this is your time. And may God give you strength. Pamoja na Mama Aida na dada yangu Mother Karua, we are with you up to the end. Ushindi uko hapa na hakuna mtu atajaribu kuiba hizo kura. Wangapi anasema Raila Amolo Odinga ndiye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Nataka nione. Asanteni sana. Asante sana Waziri Mkuu. Nairobi oye! Nairobi oye! Sasa nataka kumwalika our incoming first lady, mama ambaye ataenda kuishi huko Ikulu na baba, ambaye anaitwa Mama Aida. Waje aje wasalimie kwa dakika moja, aseme salamu yake na aende afunge suti ya baba na nguo ya baba ya kwenda na Ikulu kuanzia tarehe 9. Wakenya oye! Wakenya oye! Wa Nairobi oye! Mwaka jana tarehe 10 mwezi wa Disemba nilisimama hapa nikaongea na nyinyi wote vile mlivyo, na siku hiyo I released baba, nikawapatia baba atembee na nyinyi kila pembe ya Kenya. I gave it baba so that you can campaign with him. Today amemaliza matembezi yake, amemaliza campaigns zake. Today is the last day. Amemaliza na merudi hapa tena siku ya leo. And I can tell you this, he has run a good race. He has finished the race. Kile kinachobaki ni nyinyi kumpatia gold medal. Ni nyinyi kumpatia gold medal. Mtampatia gold medal. Hebu nione kwa mikono. Asanteni. Jambo la pili. Jana nilienda kanisani. Nikaomba kwa niaba ya Wakenya wote. Nikaomba kwa niaba ya vijana wote, wakina mama na kila mtu. And we confessed, if there's somebody that we have wronged in the campaigns, tunaomba msamaha. If there's somebody we have wronged in the campaign, tunaomba msamaha. We are going through these elections with clean heart na Mungu ametusamea. Kwa haya machache, I wish you well. I wish you lots and lots of God's blessings, and may you vote in peace. We meet here again next time to celebrate the effort of your work. Thank you, and may God bless you. Haya, Nairobi oye! Nairobi TV. Naomba sasa tuweke vuvuzela chini. Tarehe 9 siku ya Jumanne tunaenda kuamua nani atakuwa naibu wa rais wa
Okay. Asante. Nairobi oye! Kenya oye! Asanteni. Leo ni siku ya muhimu. Tumekuja interview ya mwisho ya hiyo kazi tumeomba kwa unyenyekevu. Sasa munipatie dakika 2 tu za utulivu niwaelezee credentials ya kinara wangu na yangu kwa hii kazi. Jambo la kwanza, muelewe ya kwamba kinara wangu Raila Amolo Odinga ni mzalendo, amepigania nchi yetu miaka yake yote. Ni mtu amepigania ukombozi wa pili na akasaidia kuleta katiba mpya. Hiyo wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, wale wapinzani wetu walikuwa wanapinga. Tukipigania demokrasia walikuwa wanapinga. Nataka kusema ya kwamba kinara wangu wakati amepata nafasi ya kutumikia Kenya kama waziri wa mabarabara, muliona kazi yake. Wakati alitumikia Kenya kama prime minister, muliona kazi yake. Ni mtu wa kujitolea. Alisema Kibaki tosha, akasahau yeye anaweza kuwa rais, akaona Kenya iungane, akomboe Kenya kwa utawala wa kimabavu. Mimi nataka kusema hakuna mtu mwingine Kenya hii ako na qualifications za kuwa rais wa Kenya wakati huu isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Na nielezee tena. Asanti. Halo. Kesho ile imebaki sasa. Campaign tumefanya, interview tumefanya. Ile imebaki ni nyinyi muidhinishe. Ndivyo rais wa 5 Raila Amolo Odinga achukue ushukani kwa nchi yetu. Analeta ukombozi wa 5, ukombozi wa kiuchumi. Mimi nawaomba kura zote kutoka nyumba zenu, familia zenu, kutoka mitaa yote, kutoka nchi yote, sababu tunazungumzia nchi yetu ya Kenya. Kura zote kwa Raila Amolo Odinga. Ningependa point ingine moja ni ya kwamba sisi kama Azimio, kazi yetu ni kuunganisha Wakenya bila misingi ya kikabila. Kazi yetu ni kuwapatia huduma bora kwa kila sekta. Lakini tuelewane, bila kupambana na ufisadi hatuwezi tukampatia huduma, na Kenya imo hatarini kunyongwa na makateli ya ufisadi. Na waomba tuokoe Kenya yetu na kura zenu. Nyonyeshe kura ya baba. Asanteni. Halo. Kwa wamama wa Kenya, nataka kuwakumbusha, ukiniona hapa kama mgombea mwenza, ujue ya kwamba kinara wangu amepatia heshima wa mama wote. Anasema tumetosha, na ndio akatualika tuwe ndani ya presidency. Wale wengine wanasema watatufikiria kesho. Wacha tufuate yule amepatia heshima kwa wamama wote. Mimi nataka kusema kinara wangu ni mtu wa heshima, ni mtu wa kufikiria wa Kenya. Tafadhali mtupatie kura zenu, na bila kupoteza wakati nirudishe hii kwa Junet alete mtu wa kumtumbuiza.
Asanteni. Asante Deputy President. Haya, huyu naibu wa rais, naibu wa rais. Wangapi wanasema mama ametosha kuwa naibu wa rais? Nione kwa mkono. Tuweke mkono juu. Nairobi oye! Sasa naomba tutulie. Nataka kuleta msanii ambaye amebobea Afrika, bara la Afrika na dunia mzima. Anatoka Tanzania ambaye anaitwa Diamond. Anaitwa Diamond. Anaitwa Diamond. Anaitwa Diamond. Haya. Laila Babala, Amalo Babala, Habiba Babala, Mama Mala, Laila Babala. Tujenge Kenya yote tukiwa pamoja. Nikienda kumaliza, Nairobi tupo, Kenya tupo. Sasa sikizeni, mimi nimetembea na huyu Hasla, nimeenda na yeye Western, nimeenda na yeye Pwani, nimeenda na yeye Northeastern, nimeenda na yeye Kenya yote. Na mimi without a doubt I know for sure ya kwamba Wakenya si ati watashagaa William Ruto ameshinda. Wakenya watashagaa na ile kura, na ile gap, na ile margin atagoga mzee wa kitendawili nayo. Wanajifanya hawasikii Kiswahili, wacha niwaeleze kwa kimombo. Next week, 9th of August, Kenyans will not even be surprised about the victory of William Ruto. Kenyans already know William Ruto is winning. The surprise and the shock will be on the margin, on the gap, that William Ruto will defeat his closest competitor. Na nikimaliza wajue hivi, na wanisikia nikiongea hapa kutoka Murang'a, kama kijana wa Maumau, tukiwashinda hakuna handshake. Tuweke hii mabango chini kunyanya wako nyuma, tuweke chini. Wacha niseme, tukiwashinda tu tunawashinda, hakuna handshake. Tukiwashinda tu tunawashinda, hakuna mkate nusu. Lazima tuweke mjamaa kwa Uhuru, tumpeleke bio bio aende mpaka Bodo. Na tumejipanga, huyu Johnson Sakaja gavana wetu, tunampea Uhuru ya Mgukumbwa. Awatafuta wapinzani wetu, awaweke kwa hiyo Uhuru. Tuende mpaka Nakuru, tupatie Susan Kehika. Susan Kehika aende mpaka Eldoret, apatie Murkomen na Oscar Sudi. Na waende Kakamega, wapatie Malala na Harware Burufaita, wawapeleke mpaka nyumbani wote. Nairobi Kenya, wacha nione kura ya Kenya kwanza. Nairobi, wacha nione kura ya gavana wetu Sakaja. Wacha nione kura ya mama Miradi, kura ya Bishop Waziro, na ya mwisho kura ya rais wetu William Samoei Ruto. Asante sana. Asante sana Ndindi Nyoro. Sasa wacha tumuite gavana wa Machakos Alfred Mutua, party leader wa Chap. Karibu. Nairobi oye! Nairobi Mimi niko na point 4. Jambo la kwanza ni kwamba wakati Rais Moi alistaafu, hatakuwa anazunguka kila mahali akiitishia mtu kura. Wakati Mwai Kibaki alistaafu, hakuwa na project. Nauliza ni kwa nini Uhuru Kenyatta yuko na project? Wakenya hawataki project. Wakenya wanataka mtu ambaye amejisimamia. Uhuru anataka project ndio tuendelee na zile shida ambazo tuko nazo katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la pili, Kenyans, I want to tell you, this is a defining moment for the Republic of Kenya. This is the time we choose whether we are going to stick to the past
or whether we are going to move forward as a country. We are tired in being a country of a few billionaires and millions who are suffering in poverty. It is now our time. It is now our time to get our rights. Tulipata uhuru, lakini hatukupata uhuru wa uchumi. Sasa ni wakati wetu. And the only team that can provide that is a team led by William Samoei Ruto. Jambo lingine ni hili. We are in circles of poverty and tribalism. Watu wangu wa Kenya, wakati unapiga kura, jipigie wewe mwenyewe. Pigia mtu ambaye anaelewa shida zako. Huyu William Ruto amevaa mitumba. Huyu William Ruto amelala njaa. Wale wengine ni watu wa dynasty. Vaslekawa. Mzee wangu na kuamini. Anachukua, anaweka. Le général Dangote. Anachukua, anaweka. Wow. Leo Odinga anafanyaje? Anachukua, anaweka. Vasle. Baba, nataka nikuambie vijana wanakuamini sana, nchi inakuamini sana, na wewe ndio rais wetu unayefuata. Kweli sio kweli? Kama unampenda Raila Odinga, weka mikono miwili juu. Weka mikono miwili juu. Alafu nataka wote tumpigie makofi. Pole, weka kitu chini. Hello? Hello? Vijana, tupo site, kata simu. The other mic, I'm holding. Okay. Hold the best. Vijana hoye! Kenya hoye! Kenya hoye! Tanzania hoye! Asanteni sana. Hello? Asante. Asante sana. Hello? Wakenya hamjambo? Hamjambo tena? Nataka kwanza kunena na dunia mzima, alafu nitasema machache baadaye kwa Kiswahili. Niendelee? Niendelee nisiendelee? Sasa hapana, wacheni hiyo. Sawa. Sawa, itosha. Tosha vijana. Fellow citizens, thank you for keeping the flames of freedom alive in our country.
Thank you also for standing with me in the many years of struggle to liberate Kenya. Thank you for the battles you have fought together. The journey has been long, but I have not fought alone or felt lonely. You have fought together. But allow me to take this very special moment to convey my very personal and deep gratitude to my family and the entire Odinga family for their enduring spirit in difficult, upsetting and tragic times. Through the times, they have kept powering through and lived up to the Jaramogi Oginga Odinga's mantra that freedom has a price. I also want to thank my fellow compatriots in the struggle. Thank you for keeping the faith. Thank you for fighting the good fight. I wish especially to thank the strongest human being known to me, Her Excellency, Dr. Aida Betty Anyanga Odinga, the pillar of our family and the secret weapon to our combined strength. Aida is the mother of our 4 children, Fidel Odinga, Rosemary Akeyo, Raila Jr., and Winnie Imgad Chogo. The 4 are all different in character, but are all endowed with the strength of their mother, Aida. Every time they put me behind the bars in the 80s, they thought they'd stop the fight for Kenya, only for them to meet an even more relentless fighter in the person of Madam Aida Odinga, a fighter as determined as only a mother can be for her children. Nothing can stop the power of a good woman fighting shoulder with shoulder with an engineer. However, in this election, Mama Aida Odinga's children are you, the people of Kenya. Fellow Kenyans, by voting in our next deputy president, Madam Martha Wangari Karua, you will have a complete army to fight for you and our country. Martha is a freedom fighter. She has stood for the right of the people of Kenya. She had paid a price for it. She has stood straight even at the times of great difficulties. That is something you won't find on the other side. There are neither fighters nor fighting spirit on the other side. There is no known fight to make Kenya a better place that has been led by the people on the other side. The fighters for a better Kenya are on this side. Wako hapa Kasarani leo. Fellow Kenyans, Wangari and Amolo are not simply running to win an election. You are running to make Kenya a first-class global democracy and an economy. You are running to build a Kenya of hope and opportunity. A Kenya not of 45 individual tribes, but one big Kenyan tribe. My dear Kenyans, I am here today to declare a celebration, but also sound a battle cry. As Christians hymnals tell us, the long dark night is almost gone, and the morning soon will break. We are on the verge of a great victory. I, Raila Amolo Odinga, have seen Canaan, the land of milk and honey, the land of no woman cry. I have seen the promised land, the land of the redemption song. Pirates, yes, they rob I. So night to
generations. Minutes after generation. From the bottomless pit, but my head was made strong. By the end of the Almighty, we forwarded this generation. Triumphantly, won't you hear to sing these songs of freedom? 'Cause all I had redemption songs, redemption songs. Hello, hello. But we know the battle is hardest when victory is nearest. Get ready, my dear Kenyans, and keep the spirit of a luta continua. Next Tuesday, all AZIMIO followers have to be at their polling stations by 6 a.m. and cast their vote. August 9th, marked the 7th multi-party election in Kenya. Historically, the number 7 is a symbol of completion and a new beginning. God rested on the 7th day after completing his work. Joshua went around the wall of Jericho 7 times for the wall to fall and pave way for a new beginning. Pilgrims to Mecca walk around Al-Kaaba 7 times to achieve a healing and reconciliation with Allah. On the 7th multi-party election on Tuesday, we will mark the year of completion and new beginnings. I must remind you also that we started this struggle on Sabasaba Day, the 7th day of the 7th month of 1990. On that day, we declared that the walls of dictatorship must fall, the walls of corruption must fall, and the walls of impunity, injustice, and exclusion must fall. On Tuesday, we complete what we started on Sabasaba Day, and Destiny has appointed the 7th multi-party election at the date of this completion. My dear Kenyans, the question we face today is, who has a safe pair of hands to complete what we started on Sabasaba Day? Whose hands will dismantle the bandit economy of corruption? In whose hands are your families safe? When you look at your children, who do you feel will really make sure that you have the ability to give them the best that they deserve? Who do you feel will ensure the unity of the country no matter the election results? Is it the man who shook the hand of his bitter rival and brought a national reconciliation and healing, or the hand of the warmonger who is a deviant and a convicted thief? Which hand will you try to deliver the social protection for the poor? The Auditor General tells us that 8 billion shillings, sorry, I'll repeat. The Auditor General tells us that 800 billion shillings is stolen every year through corruption. 800 billion shillings is twice the economy of 2 of our neighbors in the East African community. Who do you feel is best qualified to dismantle this cartel of thieves? Dear Kenyans, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families.
Hello? Hello? I repeat, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families. But that is the wrong question. The question we should be asking is how a few corrupt people got to be paid 800 billion shillings every year from our budget. How did the government afford this? How did these people con us? If you could afford to pay 800 billion to con men, you can afford to pay a mere 6,000 shillings to known and real Kenyans struggling with life. What these families need is a direct injection from government. These families need direct government funds to feed their children. So, in the first 100 days, my government will begin paying 6,000 shillings to families living below the poverty line. Hello? And we will not stop until they reach a place where they can feed their children without our help. This is what we are calling social protection program. Fellow Kenyans, as you go to the ballot on Tuesday, I want you to know that we as a country are at inflection point. Either something very good will happen or something terrible will happen. You have a choice of the promised land, but the land of bondage is also within sight. The Pharaoh is refusing to let our people go. We left the land of bondage on Sabasaba Day in 1990. On that day, we declared this: let my people go. Today I repeat the same declaration: let my people go. Free them from bondage of thieves, free them from the bondage of liars, and free them from the chain links of corruption. Dear Kenyans, we are soon entering Canaan, and there are a few rules we will have to observe. In Canaan, we must embrace reconciliation. We cannot get to Canaan a divided nation that is half bitter and half happy. In my government, there will be no revenge. I pledge to be the president of all. I have made this decision because I did not choose my liberation cause. The liberation cause chose me. And when I was tempted to run away from it, the cause always found me. This is why I always found a place in my heart to reconcile. I shook the hand of Mr. Daniel Torotich Arap Moi in March 2002, or President Mwai Kibaki in February 2008, and of my brother President Uhuru Kenyatta in March 2018. And at this stage, I want to pay tribute to President Uhuru Muigai Kenyatta for showing statesmanship and embracing dialogue and agreeing to work together for the betterment of our country. I want to assure Kenyans that we'll continue with this handshake doctrine, the doctrine of unclenching the fist for the sake of Kenya. I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to.
I will shake their hand if I win, and I will shake their hand if I don't. And I will do it because I love Kenya more than I love Raila Amolo Odinga. Dear Kenyans, the election is a mere 3 days away. Make arrangement to vote on the 9th. Let us vote early. Let us win early. I need the vote of each and every one of you. Listen to me now. Choose your president yourself. Peace be with you all. God bless you. God bless this election. God bless this, our land and nation. Asanteni sana. Hello? Nimesema kwa Kimombo. Nataka kusema machache tu kwa Kiswahili. Tulikuwa katika uwanja huu wa Kasarani tarehe 10 mwezi wa Disemba ya mwaka jana. Siku hiyo nyinyi mlinipatia mimi ruhusa niendelee na mambo ya kampeni. Tumezuru Kenya mzima, pembe zote za Kenya, kutoka kule Mandera hadi Vanga, kutoka Turkana hadi Lamu, kutoka Busia hadi Masalani, kutoka Migori mpaka Moyale. Wakenya waniambia mimi ya kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Inataka kushusha mzigo chini. Waswahili walisema ati kibebacho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Sasa tunataka punda teremshe mzigo tarehe 9 wiki ijayo. Tarehe 9 punda ataweza kuweka mzigo chini. Ijapata fulani. Tumesema tuko na adui wanne wakubwa kama Wakenya: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Hatuwezi kumanyana na wale watatu wa kwanza kabla tujaua adui watatu wanne ambao naitwa ufisadi. Ufisadi. Ndio sababu tumesema sisi tutasimama imara na Wakenya tumalize ufisadi katika taifa letu. Tumesema tunataka Wakenya wasimame imara. Mimi na mgomba mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua tutafanya kazi kwa umakini kwa taifa la Kenya ili tuweze kukomboa Kenya kwa janga la ugonjwa, ujinga na umaskini. Vijana wetu wataweza kupata ajira. Tumetangaza ya kwamba kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu watasoma bila malipo yoyote. Tumesema vile vile kwamba wakimaliza ajira, wakimaliza masomo yao watapata ajira sawa sawa kulingana na masomo yao na ujuzi yao, ili waweze kuinua hali yao ya kimaisha na wasaidie wazazi wao.
Tumesema vilevile wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Tumesema wale wajua kali watapata msaada kwa serikali, na watu wa bodaboda watapata msaada kwa serikali. Tutawatambua ujuzi yao, inaitwa tutapata shahada ya jitihada, recognition of prior learning certificate. Tumesema tutasaidia wakulima wetu, ukulima tutaimarisha wakulima, tutawapatia msaada kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Bei ya mbolea tutashusha kutoka 6,000 kwa gunia hadi 2,000 kwa gunia. Tutasaidia wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai, wakulima wa ngano, wakulima wa mahindi, wale wakulima wa miraa, wote watapata msaada kutoka kwa serikali. Wafugaji watapata msaada kutoka kwa serikali. Kwa hivyo tutainua uchumi wa Kenya, tutajenga viwanda ili Kenya inuke iwe nchi ya viwanda, ili vijana waweze kupata ajira zaidi. Kwa hivyo Azimio la Umoja inasimama na Wakenya. Tutaka Wakenya wamuke pamoja na watembee na Azimio pamoja. Sasa mimi nauliza, tarehe 9 kesho kutwa, nataka nyinyi mrauka alfajiri. Wangapi watarauka alfajiri? Nione mkono hapa. Piga kura kwa Azimio kote katika taifa lote. Tunataka kuona kama tunapata wabunge wengi katika bunge ya kitaifa na bunge ya county. Tunataka majority wawe wana Azimio, sawa sawa. Hapa Nairobi nataka niwe na gavana ya Azimio la Umoja, ndiyo tuwezeshe mimi kutoa huduma kwa kaji wa Nairobi. Gavana nataka awe bwana Polycarp Igathe Nairobi. Mtampigia kura. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tushuke kwa jukwaa kwanza. Tushuke kwa jukwaa kwanza. Tushuke kwa jukwaa kwanza. Tushuke kwanza. Hello. Hello, vijana mpo? Vijana mpo? Sasa leo katika kiwanja ya Kasarani tunataka leo tuzindue ile Rauka Operation Firimbi Movement. Tumeelewana vizuri?
wacheni kupiga filimbi kwanza. Wacheni kupiga filimbi kwanza. Mpaka tuelewane. Sawa sawa? Filimbi iko mara mbili. Iko moja ya kufukuza wezi na kumaliza ufisadi. Na ili ya pili ni kufanya watu warauke alfajiri tarehe 9 saa 10 waende kwa vituo kupiga kura. Sawa sawa? Kwanza ili ya kufukuza wezi. Utasema huyo mwizi huyo. Hiyo inapigwa namna hii. Hapana piga kwanza. Hapana piga yenu. Hiyo inapigwa namna hii. Say baby. Say baby. Say baby. Hello. Hapana piga, ngojeni kwanza. Hiyo ya pili ya kurausha watu inaenda namna hii. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba. Wote tuseme baba, 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 baba. Wote. Le général Dangote, le grand Vas. Nataka tuseme kwa sababu ya mama Martha sasa. Sema mama Martha, mama Martha, mama 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 Martha, mama. Leo tunahitimisha, kinachofuata wote tunaenda kupiga kura, si ndio? Tunapiga kura kwa nani? Shindi kwa nani? Tunampigia kura nani? Wanaosema watampigia kura weka ngumi juu. Alafu ipeleke ngumi kushoto, kulia. Kushoto, kushoto, kushoto. That's what you have. Kanyaga kama pigo za nafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama visi ana akunesha vipi, kanyaga waseweshobu kudandia klabu kumbomba bia siku nizidisha asa twende usushi mashamu fake nuksi kudadade mawifi makama nikosi kanyaga
pesa zangu wale wako na Bas, chapa nyingine. Otimbi na kimbilio. Otolo ni nona kwe, osalilo lokote, osokina kutute, nabete kana bongo. Otolo ni nona kwe, osalilo lokote, namotokia chibude, watakaula wewe. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Les MVP, Serge Ibaka. Oya, Sukuma! Wakala washamoto! Sukuma! Ambia wadale watoto! Asacheza shumaka yoko! Zawoko! Yani kama unasema yoko! Wani woko woko! Wako sasa! Wako sasa! Sametoka show! Komesha! Wanayokonyecha! Oya! Wakenya! Mikono juu! Amusu sashini! Watatana juu! Sule wa kiuno! Unanyatia nyatia! Tabu nyatia nyatia! Unanyatia nyatia! Tabu nyatia nyatia! Unanyatia nyatia! Tabu nyatia nyatia! Excellence ZK. La fondation des qualités plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoumane. Nakai! Eric Mandala. Papa Benjamin Wenga. Boss Mama Dangote. Makofi mazuri ya Diamond. Haya, Wakenya wenzangu, mumesikia submission ya baba ya mwisho. Sasa nataka niweke swali. Wakenya wangapi wamepitisha Raila Amolo Odinga as a fifth president? As many as are those opinions, say aye. As many as have that opinion, say aye. Hey, listen. Hey, I want to put the question. I want to put the question. Yamazeni, I will now put the question. As many as are of the opinion that Raila Amolo Odinga is a fifth president, say aye. Say aye. Say aye. As many as of contrary opinion, say nay. The ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Mumesalimiwa na Gideon Moi Wakano. Haya, asanteni. Babu kuja salimia dakika. Haya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Vijana tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Wa Kenya.
Raila has done his part. It is now your turn to do your part. It is your turn to turn Raila Amolo Odinga from a civilian into a commander-in-chief. It is your turn to turn Raila Amolo Odinga into a commander-in-chief of the defense forces, into a commander-in-chief of the armed forces, and into a commander-in-chief of the unarmed citizens. Asanteni. Tarehe 9 mwezi wa 8 Raila ataenda Kibera, atapiga kura yake Kibera, alafu anaenda State House. Kisha Ruto atapiga kura Sugoi, kisha narudi nyumbani. Sabina Chege iko wapi? Niombe tupeane njia safi sasa. Sote tupeane nafasi. Tupeane nafasi. Vijana hai. Nafasi. Vijana. Tupeane nafasi kwanza. Kwanza tupeane nafasi kwa jukwaa. Maafisa wa usalama tusaidiane. Tusaidiane maafisa wa usalama. Watu waondolewe kwa jukwaa wote. Kwanza watu waondolewe kwa jukwaa. Maafisa wa usalama tusaidiane. Watu wote kwa jukwaa waondolewe. Jamhuri ya Kenya. We have made our case. We have a plan. We have an agenda. This ballot, the ballot on Tuesday, is a ballot to end impunity. The ballot on Tuesday is a ballot to revive the economy. The ballot on Tuesday you're going to cast is a ballot that is going to reduce the standard of living in our country. The ballot that you're going to vote, going to cast, is a ballot that is going to return the rule of law in our country. The ballot you're going to cast on Tuesday is a ballot that is going to deal with the debt issue in our country. The ballot you're going to cast on Tuesday, dear Kenyans, is about the ordinary citizens and not the leaders of our country. The ballot you're going to cast on Tuesday is going to bring an end to extrajudicial killing that is taking place in our country. The ballot that you're going to cast on Tuesday ndio itamaliza zile madharau ambaye huyu ndugu yetu alipitia. William Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, went through a lot of humiliation. He was scorned. He was humiliated. Alifanyiwa madharau. Na alifanyiwa madharau na Rais Uhuru Kenyatta na wafanyikazi wake. Walimfanyia madharau yeye na marafiki zake, wanasiasa na wafanyabiashara. Walifanyia madharau William Ruto na Wakenya mahaslas wengi. Leo mimi nina furaha sana, kama vile huyo Waititu alisema, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ulifikiri miaka 10 ni nyingi sana. Today you have 2 days to go, and the Constitution does not allow you an extra day. Mr. Uhuru Kenyatta, I want to tell you as a friend, a man who worked with you, Kenya is bigger than you. Kenya is more prosperous than you. You have no legacy. You have put our country into debt. You have violated the rule of law. You have used independent institutions and the criminal justice system the last 5 years like your personal property. You have abused the Constitution. You have abused the rule of law. Mr. Uhuru Kenyatta, we are telling you, as you remain with the 2 days, please, please, leave our country in peace. Leave our country in peace. The Constitution
has given you a robust retirement package, just like the previous president. Wewe umemtesa William Ruto miaka 5, umetesa Sonko, umetesa viongozi marafiki wa William Ruto. Lakini Baba Binguni, God the Almighty, has brought us to this day. We want the people of Kenya to exercise their constitutional right to elect the next government, a government that will be led, inshallah, by William Ruto, that will respect the constitution, that will revive the economy, that will create jobs, that will give people sustainable, proper health care. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mungu ni mkubwa. Ulikuwa na kiburi, ulitesa watu, lakini wewe utakuwa raia baada ya siku 2. As your friend, and I want to tell the public servants, senior public servants, my chief, my DC, county commissioners, regional coordinators, you know how many Kenyans went to ICC. Don't make your place in ICC. We are watching you. You will carry the cross. Uhuru Kenyatta has used public servant the last 5 years. He can no longer protect you. Today he was at Moi Air Base, handing over as the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Uhuru Kenyatta will be a citizen. He will lose the immunity that the Constitution has given him. I want to ask ministers and PSS and public servants, you swore to defend the Constitution. You did not swear to defend Uhuru Kenyatta. Don't carry the cross. Protect your families. Protect the Constitution. Kenyans will go to the polls on Tuesday and they will elect a government that they want. And that government will be led by none other than the 5th president and the 5th deputy president who are sitting here. Watu wa Nairobi, mumekubaliana hiyo? Mumekubaliana hiyo? Mutachukua kura zetu. Mutachukua kura zetu. Mr. Chebukati, the able chair of IBC, you have a legacy to protect. Be like Isaac Hassan. Protect the will of the people. Protect and count the votes of the people of Kenya. Do not succumb to the whims of Uhuru Kenyatta and his project Kitendawili. Nyinyi ni watu wa hasala ama watu wa kitendawili? Wangapi watapigia William Ruto kura? Asanteni. Asante sana. Sasa watu wangu, tafadhali tuwe uangalifu. Hapa nimepata ID 2, Penina Karambu Lintari na Simon Kaeke Mulwa. Hii ni kura ya Ruto na ya Sakaja. Sawa sawa? Hawa wawili wakuje hapa mbele tuwapatie ID. Chungeni kura yenu tafadhali. Najua kule mtaa machifu wananunua ID na 1,000. Mmekubali kuuza ma-ID zenu? Msiwauzie. Sawa sawa? Hii ID ndio silaha yako. Hii ID ndio itabadilisha maisha yako. Kura yako ndio itabadilisha maisha. Wacha niite ndugu yangu sasa, tuende haraka kabisa. Kipchumba Murkomen, Senator wa Elgeyo Marakwet, Kabila wa majority wa Senate. Nairobi oye! Nairobi oye! Salimiane Nairobi namna hii. Asante sana. Ya kwanza mimi nataka kusema na washukuru wa Kenya wote ambao walisafiri safari hii na sisi na Chief Hasla kwa miaka 5 ambayo imepita, ambayo tumepitia mateso mengi sana. Sisi tulipigia kura Rais Uhuru Kenyatta na sisi tulimsaidia yeye akuwe rais,
lakini alitufanyia ile Judas alimfanyia Yesu. Alifanyia mateso wa Kenya wengi, akawaharibia biashara zao, akawaharibia maisha yao, akawafukuza wenye walikuwa makazi tofauti tofauti. Nia yake ilikuwa ni kuwamaliza, lakini Mungu akatumia nafasi hiyo kujenga sisi kama Wakenya ili tubadilishe uchumi, tuanze mfumo mpya wa uchumi ya kujenga mwananchi wa kawaida kutoka chini kwenda juu. Wakenya wenzangu, ninawaomba kwa heshima, tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa ni siku bora ya kuhakikisha kwamba ukombozi wa taifa letu tumeweza kupeleka taifa hili la Kenya kutoka kiwango kilicho mpaka kiwango cha juu. Ninamwambia rafiki yangu Rais Uhuru Kenyatta, pole sana Rais Uhuru. Ole wako Rais Uhuru. Kwa miaka 10 umekaa kwa kiti, hata hujafanya mentorship kwa kiongozi hata moja. Wewe unaenda kurokota mzee wa kitendawili ambaye amekuwa pale kwa miaka mingi, badala ya kutumia nafasi hiyo kujenga watu kama Sakaja, badala ya kutumia nafasi hiyo kujenga watu kama Ndindi Nyoro, badala ya kutumia nafasi hiyo kujenga watu kama Kimani Ichung'wah, wewe ndio ukakuwa kama ule mfalme Herode. Ukiona mtoto yoyote mwenye atakuwa anaenda mbele kesho, unamkatakata, unamuangusha, unavunjavunja. Lakini wewe sio Mungu. Mungu ni mkuu, ametushika na atatuinua kwa kiwango kingine. Sisi tunaamini ya kwamba kwa sababu Mungu anaketi kwa kiti cha enzi, tutaenda kupiga kura tarehe 9. Ataweza kuconfuse wale kina Matiang'i na kina Kibicho. Watashangaa nini imewaingia. Wale machifu wananunuliwa kuharibu kura, Mungu atawapindua wawe wa kwanza kupigia Ruto na Kashakwa. Sisi tuko na imani, hatuna wasiwasi. Vile tumeangalia na vile Wakenya wameketi na vile Mungu ako kiti cha enzi, tarehe 9 mwezi wa 8 Kenya itakombolewa, uongozi mpya utakuwa ndani na tutasonga mbele sisi kukomboa taifa letu. Mnakubaliana na sisi wa Kenya? Tunawapenda wa Kenya. Ninawaomba namna hii, pale mimi natoka huko bonde la Ufa, wa Kenya kwa kabila zote, kwa rangi zote, kwa dini zote, wameamua kuishi kama wandugu. Hata wale vibaraka wa serikali walipoleta uchokozi, Wakenya wakasema haiwezekani tena Mkenya kupigana na Mkenya mwenzake. Twende kura tarehe 9 kama ndugu na dada, na tujenge taifa litalakokuwa bora. Ninaombea rafiki yangu huyu Sakaja kura kuwa gavana wa Nairobi. Huyu Sakaja ni mpenda wote, ni mpole, ni mtu mwenye akili nyingi, na lisha Nairobi yetu na ataunganisha Nairobi. Naombea Bishop Margaret Wanjiru, naombea pia ule mama wetu Millicent Omanga. Wote nimefanya kazi na hawa na ni viongozi wazuri sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Nawakumbusha tena Simon Kaeke Mulwa na Penina Karambuli Ntari, tafadhali mjitokeze, tuko na vitambulisho vyenu mmepoteza. Ningependa kutambulisha MCAs wa Nairobi, simameni pale mko. Msije hapa, hizo kamera ziwaonyeshe. Tuko na MCAs karibu 100 ambao ni wa Kenya Kwanza, MCAs wa UDA, MCAs wa ANC, MCAs wa Ford Kenya. Asanteni. Najua tutakuwa na majority kwa county assembly. Sawa sawa? Pamoja, asanteni ma MCA wangu. Sasa wacha nimwalike Speaker wa bunge la kitaifa, party leader wa Democratic Party, JB Muturi. Wapi makofi ya Speaker? Atakuwa mfupi kwa maneno. Order Nairobi. Order Nairobi. Let me just remind you, hii kura ya tarehe 9 is a vote to end impunity in Kenya.
It is a vote for economic emancipation of our republic. It is also a vote to end slave owner mentality in leadership, in political leadership in this country. Tunasema hivi kwa sababu hatungetaka wakati mwingine ule katika uongozi wa nchi yetu kuwa na viongozi ambao wanafikiria wale ambao wanafanya kazi nao ni watumwa wao. Tulikuwa pamoja, tulichagua rais wakiwa pamoja na William Ruto, sio Ruto aende akawe mtumwa wake, ni awe msaidizi wake. Sisi wengine wote tulikuwa tunawasaidia, lakini wale wengine pale wanafikiria sisi ni watumwa wao. We are not, and we are going to show you on 9th of August that this is the defining moment when Kenyans will say enough is, and freedom is coming into this land. Harambee! Sasa Nairobi naona kama tumeamua. Si mimi nifanye ile kazi yangu nafanya kule bungeni. Mtanionyesha. Umeamua. Ati tarehe 9 mwezi wa 8 Jumanne hii inakuja. Wakati tunapeleka mzee wa kitendawili Bondo, na wakati Uhuru anapelekwa na katiba Gatundu kupumzika, tunamuweka rais wa 5 William Samoei as many as the contrary opinion say no. The eyes of it. Thank you very much, Kenyans. Asante sana. Kama Rais Uhuru anaona marafiki wake wote wako hapa, wale ako nayo wao hawajawahi kuwa na yeye. Ajiulize, mbona JB ako hapa, mbona Sakaja ako hapa, mbona Ruto wako hapa, na nyinyi mjiulize hiyo swali. Sawa sawa. Sasa kuna huyu anaitwa Caroline amesimama Lang'ata, please kuja haraka haraka, na huyu Kio ambaye anasimama Nairobi pia haraka haraka. Nixon uko na bahati, huyo msichana anasimama MP amesema anajiuzulu akusupport. Haraka haraka please, hatuna time. Kama uko mbali tuache hiyo. Haya, huyu jamaa anakuja anaitwa Kio, ako kwa debe ya governor wa Nairobi wa Ford Kenya, nasikia anataka kunisupport. Nairobi Nairobi ya mimi nilikuwa nimesimama kama gavana wa Nairobi kwa chama ya Ford Kenya, lakini hadi hapo jana nimeamua nimuunge mkono ndugu yangu Johnson Sakaja. Kura yetu kwa debe moja ya Sakaja na ya William Samoei Ruto. Asante. Pia Lang'ata tuko na huyu msichana anaitwa Caroline. So mnamuona huyu Sufu? Mulimuona kwa debate ya MP wa Lang'ata? Anataka kusupport Nixon. Karoro shukuru, tutafanya kazi pamoja. Asanteni sana. Asanteni sana. Kuna mheshimiwa Sylvia Mulama alikuwa hajasalimiana, haraka haraka tuende kwa mdosi. Asanteni sana. Wapi kura za Kenya Kwanza? Asanteni. Wapi kura za Sakaja? Wapi kura za Sylvia Westlands? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa yule Penina alipatikana wa ID, ule amebaki ni Simon Mulwa. Kama unajua huyu Simon utuonyeshe. Sawa sawa. Hii ni kura ya ACD na iona hapa. Sasa mwache nimkaribishe Papa wa Roma, Senator Moses Wetangula wa Bungoma. Na pate nilo wa Kenya, wapi Goma ya Weta? Nairobi hoye! Nairobi hoye! Wacha nione kura za William Ruto. Wacha nione kura ya Sakaja kama gavana wetu. Wacha nione kura ya Bishop Wanjiru.
kura ya mama miradi na wana Kenya Kwanza wote, yangu itakuwa machache. Tumetembea Kenya mzima, tumeonana na Wakenya, tumezungumza na Wakenya, na Wakenya wametupa ahadi, na tunawaamini Wakenya kwamba hiyo ahadi ni ya ukweli, kwamba tarehe 9 watapigia William Samoei Ruto kura. Sisi kama Kenya Kwanza, we believe in fairness, we believe in the rule of law. Wakati wamejaribu kutufungia hii kiwanja, tuliwaambia tutapeleka mkutano Kenyatta Avenue. Wamefungua wajafungua, wamefungua wajafungua. They should get to know that the power of the people is greater than the people in power. Na sisi kama wana Kenya Kwanza tumekuja hapa kuambia Wakenya ya kwamba we are on the threshold of history. We have fought the good fight. We have kept the faith, and now we are here before you to declare loud and clear that on the 9th of August, Kenyans will decide. In fact, Kenyans have decided. You will go to formalize your decision and make the 5th president one William Samoei Ruto. Our incoming president, you should remember, in 47 BC, Julius Caesar fought a fight in Zela in modern-day Turkey. And when he conquered the war, he said, Veni, Vedi, Vici. Meaning, I came, I saw, I conquered. And on 9th, you will stand and proclaim, Veni, Vidi, Vici. You came, you saw, you conquered. And Kenya will have a new dawn. Kenya will be a new country, devoid of cartels, devoid of state capture, devoid of destruction of state machinery, it's devoid of destruction of constitutional offices. Na Wakenya wameamua, never again shall this country give power to a person who is so incompetent, who is so hateful, who is so, I don't want to use that word. But I want to tell you, we will never have an Uhuru again in Kenya. We should not allow an Uhuru again in Kenya. We don't want to have a vicious and vindictive president. We want a president who appreciates and knows what people are and what people's needs are. Finally, ile kura mnaenda kupiga ni ya kuteremusha bei ya unga, ni ya kuteremusha bei ya mafuta, ni ya kuteremusha bei ya maisha na kuinua mtu wa chini apande juu. So on the 9th, Mr. President, you'll declare, you came, you saw, you conquered. May God bless you, people of Kenya. Asante sana. Sasa kuna jamaa ameacha Kia Senke hapa. Hii na insurance ya Senke 974H pikipiki. Kwani wewe ni waocha? Haujui Senke? Piki boda boda basi bike. Akuja haraka. Sasa wapendwa, wacha tumwalike Wycliffe Musalia Mudavadi. Asante sana. Tafadhali tuweke mabango chini. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi naomba tu kitu kimoja. Hii ndio itakuwa siku ya kutoa earthquake ili Nairobi na Kenya isikie
We want the mega earthquake for William Samoei Ruto. Muko tayari? Zungusha! Sema earthquake! 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 Asante sana. Nairobi, kwa hiyo earthquake, deep state watapata kizunguzungu, Raila atapata kizunguzungu, Uhuru atapata kizunguzungu, Matiang'i atapata kizunguzungu, Kibicho atapata kizunguzungu, na Ruto atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kesho 9th of August. My fellow Kenyans, ndugu na dada, I have one message. Please, you Kenyan, my brother, my sister, let us take the 9th of August as a very serious day. Even when you have a jigsaw puzzle of 1,000 pieces, it will not be complete until the final piece is there. Ruto's victory on the 9th of August, that is next week, will not be complete until every vote has gone to the ballot. I want to plead and to request every individual Kenyan, tafadhali jitokeze kwa wingi. Tunataka tushinde kwa raundu ya kwanza. Tunataka William Ruto awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Neno langu la pili, mimi nataka niseme to Mr. Raila, our good friend. This time that you're talking of a new handshake, on what basis is that handshake anchored? The other handshake was not based on what you're trying to put on the table. The other handshake was coated with an illegal swearing-in ceremony. The other handshake has brought in a lot of blackmail. If there's going to be a handshake, Mr. Raila, for heaven's sake, this time, let this handshake be based on genuine acceptance that William Ruto has become the President of the Republic of Kenya. Tunaelewana kabisa? Tuko pamoja? Kwa sababu ya masaa, sitaki kuongea kupita hapo. Mimi nawaomba tu mujitokeze. Na kwa dakika yangu ya mwisho, Bishop Margaret Wanjiro, tafadhali kuja hapa. Mama Miradi, tafadhali kuja hapa. Na Johnson Sakaja, kuja hapa. Na ndugu yangu Weta, njoo hapa. Mimi nataka tu kwa niaba ya ndugu yangu, tunasimama hapa. Tunaambia Wakenya ambao wanaishi Nairobi na wanaishi kwengine kwamba hapa Nairobi, kama wewe unajua mundu humundu, kama wewe ni mundu humundu, tunawaomba msaidie hawa waingie kama viongozi wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa tutachukua fursa hii na mimi nimkaribishe Gachagua Rigathi ambaye Hamjambo tena. Asanteni sana. Ndio tumefika kikomo ya kampeni yetu, na kwa niaba ya kiongozi wetu William Ruto na timu yetu yote tukachukua nafasi hii kuwashukuru wale wote ambaye tumesaidiana katika kampeni ambayo imekuwa ngumu. Tumetembea Kenya nzima, wale wote ambayo wamechangia katika hii safari, kwa niaba ya kiongozi wetu na sisi zote tunasema asante. Ile imebaki sasa
ni kila Mkenya atayarishe kitambulisho yake, aichuke vizuri, aamuke mapema, aende apige kura. Na tungetaka pia kuomba vijana wetu, tuombe vijana wetu wasikubali ile mpango ya machifu ya kununua vitambulisho yao. Vijana, tunaomba nyinyi msiuze kesho yenu. Kwa hivyo pia tungetaka kuambia machifu wale wanalalamika kwetu, wale assistant county commissioner wanalalamika ya kwamba wanatishwa na Fred Matiang'i na Karaja Kibisho waingilie siasa na hawataki. Tuambie hao wasitishwe, kwa sababu the Civil Service Code of Regulation inasema ya kwamba ndio hatua yote ichukuliwe kwako, lazima upatiwe show cause letter na upatiwe siku 14 ya kujibu. Hata hiyo barua ikiandikwa Jumatatu, by the time utajibu, Karaja Kibicho na Fred Matiang'i watakuwa wameenda nyumbani na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tungetaka kuambia machief na wale civil servants who are opposed to what is going on to stay put and not to agree to be intimidated. Kwa hivyo tungetaka kuuliza Wakenya wote ya kwamba siku ya Jumanne ni siku ya maana sana kukomboa Kenya kiuchumi, na ni jukumu lako ukuje upige kura, kwa sababu hata ukimpenda William Ruto, hata ukipenda mabadiliko na ukose kupiga kura, hutakuwa umejisaidia. Kwa hivyo huu ni uchaguzi wa kubadilisha uchumi wa Kenya, na kwa sababu ya masaa, bila kupoteza wakati, kwa heshima kubwa, ningetaka mjitayarishe, tumukaribishe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Nairobi, Mungu ni nani? Ni nani? Akifanya nini? Akiongea Yesu ameongea. Weka mikono yako tu, inua mikono yako tu kwa ajili ya Yesu. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Bwana wa ninamuita mfalme wa amani, Bwana. Ndiyo Bwana, mimi ninakuja. Mwambie ni uwezo gani? Uwezo gani? Uwezo gani? Wapi nuru kwa Yesu? Wewe ni nani? Inua kitambaa chako twende. Wewe ni nani? Kwa yote umenitendea, nasema wewe ni mwema. Tunaimba mfalme wa amani, wewe ni mwema. Wapi nuru ya wana Nairobi? Usilie wewe, usilie. Bwana na kujua ndugu yangu, amesikia kilio chako wewe mama. Inua kitambaa, sijaona juu. Inua bendera yako juu. Inua. Twende hivi, twende. Wapi nuru kwa Yesu?
AZIMIO ama ni UDA? Nione wale wanasema ni UDA. Yaani mambo imefika hapo. Ndugu zangu watu wa Nairobi, tafadhali tuweke mabango chini. Watu wa Nairobi, mimi nasimama hapa mbele yenu nikimshukuru Mungu kwa sababu mimi kufika hapa leo eti tunamaliza kampeni siku ya leo ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Jameni, wale walisema hatuwezi kufika 2022, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni tumefika 2022. Hatutakuwa ballot. Tuko kwa ballot, hatuko kwa ballot. Si Mungu ni wa ajabu jameni, si Mungu ni wa ajabu. Mimi nasimama hapa kuwaambia ndugu zetu wa Kenya na watu wa Nairobi kwamba Kenya hii siyo ya watu wachache. Kenya hii siyo ya deep state na system. Kenya hii ni ya Wakenya wote chini ya Mwenyezi Mungu. Na ndio mimi nasimama hapa to say with confidence that today we are witnessing history. That they said we will not be here in 2022. We are here in 2022. They said we will not be in the ballot, but we are today in the ballot. And I want to tell the people of Kenya, and I want to tell the people of Nairobi, we will overcome. Enough is enough, and freedom is coming. On Tuesday, the people of Kenya will prevail over the deep state. The people of Kenya will prevail over the system, and we are going to have a nation that leaves no Kenyan behind. I want to tell you, the great people of Kenya, I want to tell you, the people of Nairobi, they said this was a constitutional moment. We told them no, this is an economic moment. They told us it is about changing the constitution. We told them no, it is about changing the economy. They told us it is about sharing positions. We told them no, it is about creating jobs for the young people of our nation. They told us it is about sharing power amongst those in power and those who can access power. We told them no, it is about the empowerment of Mama Mboga, the empowerment of the Boda Boda gentleman, the empowerment of the hustler, the empowerment of the ordinary citizen. It is not about sharing power. They told us it is about leaders. We told them it's about the people. We told them it is about the people. We will tell them it is about the people. And on Tuesday, it is going to be about the people. Tunaelewana jameni? Tunaelewana jameni? And that is why I stand on this podium today to tell the people of Kenya they should not be afraid. There is a God in heaven who is going to make sure Tuesday the will of God is going to happen. That we will prevail over the deep state. The deep state will not stop us. The system will not stop us. The powerful will not stop us. This is going to be the culmination that the people of Kenya are supreme. It is the people who hire and fire government, and we will prove them on Tuesday that it is the people of Kenya who will make the decision
to take Kenya forward. Wakenya mko jameni? And let me tell you the people of Kenya, on Tuesday, the choice is as clear as day is from night. On Tuesday, you will be choosing between the team that has a plan about the future of our country and the team that will tell you many stories about the past and what happened in the past. I want to tell you, the people of Nairobi, as I tell every Kenyan, to choose the future, to choose the team, to choose the leader that has a plan for the future of our country. And we are saying here in Nyayo Stadium, as we make our final statement, that on Tuesday you will be choosing a plan that will reduce the cost of living so that every citizen, the 50 million of us, can afford a decent meal, can afford a decent house, and every one of us can be able to take their children to school. We are committing that we are going to bring down the cost of living. Many Kenyans are living below the poverty line. We have the plan to grow more food. We have the plan on subsidized fertilizer. We have the plan on subsidized seeds. We have the plan on irrigation. And that is the Kenya Kwanza plan. Tuko pamoja jameni. Tuko pamoja. I want to tell the young people of our country, you will not trek the streets again. You will not wander in our markets again. We have a Marshall Plan on youth employment. We will deploy every year 200 billion Kenya shillings so that we can raise our textile industry, our leather industry, our wood industry, in agro-processing, in value addition, in manufacturing, in housing, so that we can create opportunities, we can create jobs for millions of young people today who are out of school, out of college, yet they have degrees and diplomas and certificates, yet they are meaningless because they have no opportunities in a country they call home. And that is why the young people of our country, vijana muko, vijana wa Nairobi muko, vijana wa Kenya muko. Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, makinikeni, kwa sababu unaenda kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8, Jumanne ijayo. Usipige kura kiholela, makinika, piga kura mahali kuna mpango ya wewe kuwa na ajira, ujisimamie, usimamie familia yako na ujenge taifa lako la Kenya, kijana wa taifa letu la Kenya. Vijana muko, hebu nione vijana wa Kenya ambao wanasema na waambia ndugu zetu wa Kenya, tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na hafla fund ambayo itamwezesha kila Mkenya, mama mboga akiweko, mtu wa saluna akiweko, jamaa wa bodaboda akiweko, katika ile mpango yetu, ili unaweza kupata pesa ya kuinua biashara yako. Hamutasumbuliwa tena na mashailo, hamutahangaishwa tena na fuliza, mutakuwa na pesa ya serikali ya kuinua biashara zenu, pesa ambayo haitakuwa na riba, pesa ambayo hautaitishwa security. Wewe bora wewe ni mwanachama wa sako, bora wewe ni mwanachama wa kikundi, bora wewe ni mwanachama wa cooperative, utapata pesa ya serikali bilioni 50 ambayo tutatumia kuinua biashara ya kila Mkenya, ili tuweze kufukuza umaskini pale mashinani katika mpango yetu ya bottom up. Hebu nione wangwana wa bottom up. Tunakubaliana, tuko pamoja. Pia tunawaambia
hamutauza mali yenu tena kwenda kulipa gharama ya hospitali. Tumekubaliana tutakuwa na bima ya afya ambayo itajumuisha Wakenya wote, na kila Mkenya ataweza kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote, kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya na kujumuisha Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Wakenya mko? Tunaelewana? Tunaelewana? And we want to promise you, the great people of Kenya, that your money will never get lost, that your money will not be stolen, that corruption will not eat your future, that corruption will not destroy your plans. We are the only team that has a plan on fighting corruption. We are the only team that can dare fight state capture. Our competitors are rhetorical about the fight against corruption. In fact, the handshake problem, the problem with the handshake is that it created a system that enabled state capture, that made it possible and easy for corruption to thrive in our country. A system that has caused those in the executive and those in the opposition to work together against the people of Kenya. And that is why money that was meant for sick people in COVID was stolen at KEMSA by the collusion of those in government and those in the opposition. And they told us that they were going to investigate in 21 days and people will be put behind bars and they will be made to answer. Today, it is 3 years since the money in KEMSA was stolen. I want to ask my worthy competitor, your fellows, your friends, your acquaintances, family members, your compatriots, as are the people who stole money in KEMSA. You cannot give us a lecture on matters corruption until you tell us when the people in KEMSA will be taken to court. Let me tell you, we will not have a system where the leader of the opposition runs a laundry to clean people who have stolen from counties and have stolen from the people of Kenya. We will have a system that makes sure that we run an accountable system. And I want to promise the people of Kenya, we have the plan on how to make sure that the criminal justice system is given not just constitutional independence, but it is also given financial independence, so that our criminal justice system can go after everybody, irrespective of who they are, irrespective of the office they hold, irrespective of the power they wield. And every Kenyan will make sure that their citizens and their resources are safe. The only way we can fight corruption effectively is when we build the institutions that are charged with managing and dealing with matters of theft, matters of corruption. And that is what the Kenya Kwanza plan has in store for the people of Kenya. Our competitors talk about corruption. We have a plan on how to fight corruption. We have a plan on how to build the institutions that will deal with corruption firmly, decisively, and with finality. I want to commit to the people of Kenya that we will make sure that our courts are not only independent, but they have financial independence, which they have never had for the last 50 years of our independence, because it was convenient to control the judiciary using the resources that they have. I want to commit to the people of Kenya that in the Kenya Kwanza plan, and in fact it is the only plan that has the potential to fight corruption, we are going to move the fight against corruption from being a political tool to being a constitutional fight against any corrupt person, irrespective
of the office they occupy or the power they wield. And let me say, in conclusion, this election, the good people of Kenya, it is obvious, it is clear, we can see the horizon that this election is done, that this election is done, that the people of Kenya have finally made a decision not to go backwards, but a decision to go forwards. And I want to promise you that your trust in me and in the Kenya Kwanza team, we will not let you down. We will make sure that our commitments, which we have signed in our charters, will be fulfilled one by one. Hold us to account. Hold the charters, we will hold the charters as a performance contract and evaluate our performance 5 years from today. Watu wa Kenya tunaelewana jameni? Watu wa Kanairo tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana. I want to promise the people of Kenya that I will not participate in anything that undermines the Constitution of Kenya. I will not participate in anything that brings confusion between the separation of powers, between the accountability of any government. And even if it will be necessary for us to agree on certain things, I will never participate in agreeing to undermine the Constitution of Kenya. And let me commit that on 9th, when the people of Kenya make their decision as Kenya Kwanza, we will respect the decision of the people of Kenya because we are Democrats. We believe in institutions and we believe that a peaceful Kenya is good for everybody, irrespective of where, on which side of government they are, or irrespective of what religion, or what color, or what community they come from. We believe peace is at the heart of the development of any country. I am asking every Kenyan, wherever you are, to make sure that you play your part in making sure we have a peaceful election on 9th of August and a peaceful transition going forward to the Kenya Kwanza government. And I want to promise our friends, our worthy competitors, that we will respect the Constitution. We know that you will have roles to play. We will not compromise your opportunity, your mandate to run the responsibilities given to you by the Constitution. We will respect the Constitution. We are people who believe in constitutionalism. We are people who believe in the rule of law. And I want to ask my worthy brother on the other side that when Tuesday is done, we will have a cup of tea and we will agree which role you're going to play as the leader of the opposition. And I want to commit that I love this country so much that I will not participate in anything that undermines the constitution of our motherland. That is how much I love the people and I love my country, the Kenya that we all belong. And I want to ask our competitors to be measured in whatever steps that they will take. We want to agree so that Kenya can move forward. Tumekubaliana jameni? I want to tell my brother President Uhuru Kenyatta, my good brother, we work together. We achieved much together. But as fate would have it, you chose a different path. And I wish you well as you go to retirement. I am very confident that this country will move forward. I am very confident that you know my capacity. I do not want you to fear. You have nothing to fear because I will respect the foundation you built. I will respect the things we did together.
but I will build on that foundation. And my friend, it is going to be phenomenal. I know you know that it is going to be phenomenal. Don't worry that I might do better than you have done. It is our country we are trying to build. You have no fear. Just trust the people of Kenya to make the choice on the 9th of August. And Kenya is going to be well. I want to ask every Kenyan, please don't agree to be compromised. Don't agree to compromise the future of your children. Don't sell your birthright. Don't sell your vote. Go vote for the leadership that has a plan to take your family, to take you, your family, and your country into the future. Wakenya tumekubaliana jameni? Kanairo tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema tumekubaliana. Pale Tuesday. Na baada ya wiki mbili tutarudi hapa tena. Ama tutarudi Kasarani. Twende tufanye inauguration. Ndio tuanze safari ya kupanga mambo ya taifa letu la Kenya pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie, serikali tutatengeneza itaunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka dini zote, kutoka pande zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu tuko katika taifa hii, kwa sababu ni mpango na ni mapenzi ya Mungu. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi na timu yetu ya Kenya Kwanza tutasimama imara kutetea katiba ya taifa letu la Kenya, kutetea haki ya kila Mkenya na kupanga vile kila Mkenya hata achwa nyuma wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele. We want a nation that is going to leave nobody behind. Tumekubaliana jameni? Harambee! 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 Tumekubaliana? Nimemwambia rafiki yangu Bwana Kitendawili ya kwamba mimi niko tayari kukunywa na yeye chai baada ya Tuesday. Lakini mambo ambayo sitafanya ni yale yalifanyika miaka 5 iliyopita. Mambo ya kuchanganya upinzani na serikali na kutengeneza kitu ambayo Wakenya hawaijui, ya kuhujumu katiba ya Kenya na kulete uhasama na kulete vurugu, hiyo mimi sitafanya. Chai tutakunywa, lakini my friend, kwa sababu sisi ni Wakenya na sisi ni mandugu. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Hebu nione jameni, nione. Wakenya, sisi tunajiweka mbele yenu. Tarehe 9 mwezi wa 8 Jumanne ijayo tuko mbele yenu. Tunawaamini, tunawahitaji na tunaomba kura zenu, Wakenya wote mahali popote mlipo. Mtatupatia kura zenu jameni? Naomba kwa unyenyekevu kura zenu Wakenya mahali popote mlipo. Naomba kura zenu Wakenya mahali popote mlipo. Mtanipatia kura zenu jameni? Mtaniombea? Mtaombea taifa letu? Mtaombea timu Kenya Kwanza? Hebu wale wanasema watatuombea jameni. Mtaombea amani ya taifa letu la Kenya? Mtaombea rais wetu mwenye anaondoka? Na mtatuombea sisi wote. Asanteni sana. Mungu awabariki na ninawapenda sana. Thank you very much. Haya, hii timu yetu ya Nairobi jameni, timu Sakaja mtampatia kura awe gavana wetu. Na Margaret Wanjiru atakuwa seneta wetu. Na mama Miraji K, huyu ndio mama wetu wa county. Millicent Nyaboke Omanga. Tuko pamoja na timu yetu ya Nairobi, wabunge wa UDA, wabunge wa Kenya Kwanza,
magavana wa MCA wa Kenya Kwanza, mtatupatia hao wote? Hebu nione kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Asanteni sana, Mungu wabariki na tunawapenda sana. May the good Lord bless you, the great people of Kenya and the great people of Nairobi. Thank you very much. God bless you. Haya, kabla ya maombi, Your Excellency, kuna zawadi imetengenezwa na Hasla hapa Nairobi. Huyo Hasla ametengeneza hiyo, aje juu. Iko na wewe, umeshika Biblia kwa sababu tunajua utaenda kuapishwa. Ipindue. You should see it from the front, Your Excellency. There's a very nice photo. Huyo Hasla ndo huyo. Asante sana. Tuwe na maombi. Hold this for me, please. Tuombe tafadhali. Tuombe, tufunge na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa mkutano ambao wa amani tumekuwa nao siku ya leo. Tunakushukuru kwa viongozi wetu wote ambao wamekusanyika hapa leo na wameomba kura. Tunajua Mwenyezi Mungu utatuelekeza kule ambako tutapata amani na pia kule ambako kila Mkenya atafaidika na kuwa na maisha bora. Tunaombea rais wetu mtarajiwa wa 5 na kikundi chake, kikosi chake chote ambao wanakuja kutumikia, kwamba waongoze kwa ujasiri. Tusiwe na uongozi dhaifu tena kama vile tumekuwa. Uondoe nchi hii katika mateso yote ambayo tumewekwa na uongozi mbaya. Na vile tunakusanyika siku ya leo, Wakenya wote wameamua kwamba kura hii itakuwa ni amani na itakuwa ni kura ya kututoa katika amepitia. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na Mungu awabariki wote kwa jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Maisha ni yangu, wewe shughulika na yako. Napendeza kwangu, wewe shughulika na kwako. Fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu. Pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi natumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo.
mashujaa wa zamani hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pili